On the right side, you see that thing? That's your back. Here it is. That's your idea. I take the right side. I dissected the right side last year. Mà cái này cũng nhà gặp bên tay left phải. Hỏi đặt gì nhỉ? Tôi quay đúng không? Có quay không? Có starting hay là chỉ bên trong video? Tay, tay. Có bút không? Oh, there it is. Okay. Problem at all. Yeah. Yeah. Can we bring this card in? Can you bring that a little closer to me? Màn hình. Yes. Đẩy màn hình gần hơn một tí. Đúng rồi. Bác it's better, but I need it still a little closer. Can you make it more? I just can't see very well. Làm cái cho các bạn lộn. Those are all. So is it in focus or not? Not. Okay. Okay. Yeah, just let me know because I literally it's like a clock. Yeah. Những em thu ở phía ngoài đi. Are we ready? Yeah. Okay. Xin chào các quý thầy cô toàn thể các anh chị và các bạn. Vâng, bây giờ giáo sư Van sẽ tiến hành phẫu tích được thăm xoang ở bên hốc mũi bên trái. Vâng. Let me show you some anatomy right here. So middle turbinate. Vâng, giáo sư đang chỉ một số các bước để có cái chiếu giúp đó là cái vị trí của uốn giữa. Here's unsmith process. Đây là cái phần của mỏ móc. And then underneath, we start to see the pull-up. Bạn có thể nhìn ra phía sau đấy là chính là cái bóng xoang. So there's a space between the unsmith process and the pull-up. This is a space between the unsmith process and the pull-up. Và chỗ này bạn có thể nhìn thấy một cái khoảng nằm giữa phần mỏ móc và cái phần bóng xoang. That's called the hiatus semilunaris inferior. Và chỗ này là cái vị trí độ khai bán của người dưới. And then the space between the pull-up. Và các bạn có thể nhìn thấy một cái khoảng sau của người ta. And the basal lamella of the middle turbinate back here. Và bạn có thể nhìn ra phía sau đây chính là phần mảnh nền của giữa. That space is called the hiatus semilunaris. Recording in progress. Cái phần phía sau phía trên này các bạn nhìn thấy đấy, nó phần phía trên của đó là phần khai bán miệt trên.
So the hiatus semilunaris inferior is a doorway. Và từ vị trí của khe bán nguyệt trên đến dưới là cái cửa sổ ta thể vào. And that opens up into a room, which is called the ethmoidal infundibulum. Và chúng ta có thể mở cái cửa sổ vào cái phòng của chỗ này, vị trí tương ứng vị trí của phễu sàng. So we can place our probe. Và giáo sư đang sử dụng cái que thăm dò. And this is into the hiatus semilunaris and now into the ethmoidal infundibulum. Và giáo sư vào cái phần dưới cao của khe bán nguyệt trên và đang kéo cái mổ móc ra phía trước. You have a back cutter? So go ahead and remove the uncinate process. Và giáo sư bây giờ sẽ sử dụng cái kìm cắt ngược để có thể cắt cái mỏ móc. And you'll notice that there was an opening into the maxillary sinus when we were first looking in there. Đây là cái phần khi mà các giáo sư mổ cắt mỏ móc thì có thể nhìn thấy cái cửa sổ. But when you see an opening into the maxillary sinus with a 0-degree scope, usually you're going to see it's going to be an accessory ostium, not the natural opening. Và thông thường thì với các tích không độ giáo sư có thể nhìn thấy cái lỗ thông tự nhiên của cái xoang hàm. We make a little incision in our uncinate process. Bây giờ giáo sư sẽ làm cái đường rạch ở cái vị trí tương ứng của cái mỏ móc. We can lift our uncinate process up. Giáo sư sẽ nâng cái mỏ móc lên ra phía trước. And you have a 45. Bây giờ giáo sư sẽ sử dụng cái banh 45 để có thể lấy được cái phần cứng của mỏ móc. So the uncinate superiorly is going to attach and cover the auger nausea. Cái phần cao móc nó sẽ bám lên phía trên cao và sát với cái tế bào aponazi. And the auger nausea is the anterior-most component of the anterior ethmoid. Và cái tế bào aponazi là cái tế bào đằng trước. So as I come up high here, we're going to be opening into the auger nausea. See, we're not in the ethmoid bulla, which is right here. We're in the auger nausea right here. Từ cái vị trí phần cao của móc này chúng ta có thể mở vào cái tế bào aponazi. Let's go ahead and look at the maxillary sinus. Sau khi mà sử dụng cái optic góc thì giáo sư có thể quan sát được cái lỗ thông xuống trong hàm. Bây giờ giáo sư sẽ chuyển sang cái optic góc, và cụ thể đây là optic 30 độ để quan sát được cái chi tiết hơn là cái lỗ thông tự nhiên trong hàm. And to look in the maxillary, we really need to have an angled endoscope. Try to identify our natural ostium. Khi mà chúng ta mở trong hàm thì chúng ta nên sử dụng cái optic góc để quan sát được kỹ, đánh giá kỹ hơn về cái lỗ thông tự nhiên trong hàm. Okay. So in a cadaver, oftentimes the natural ostium and the tissues are very contracted, constricted. And so in this case, we can see very clearly
Ở đây chúng ta đang giáo sư đã sử dụng tích góc 30 độ, chúng ta để thấy là cái lỗ thông giữa song hàm thì tương đối là bé, nhìn rất là rõ. And something that's interesting to see is how the natural ostium is angled. See how it's tilted into the maxillary sinus here. So the superior part of the ostium is more lateral. The inferior part is more medial. Sorry. See how the ostium is oblique. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái phần lỗ thông song hàm thì nó hơi chếch, và cái phần trên của lỗ thông song hàm nó sẽ ở phía ngoài hơn, phần thấp thì nó sẽ ở phía sau hơn. Right, so we can actually dilate that a little bit and just open it. Give it. Và bây giờ ông đang mở rộng con lỗ thông song hàm ra phía sau. Remove all the ice in that maxillary sinus. Right. We're going to open the posterior fontanelle. Bây giờ giáo sư sẽ sử dụng cái đột thẳng để có thể mở rộng cái phần vùng fontanelle sau, góc sau. Now, when we get this sinus open like this, it starts to take like a pear shape. It becomes kind of a pear shape opening. Và ông mở cái lỗ thông song hàm ra sau theo hình quả lê. So that's good for our maxillary right now. Let's go back to a xeroscope and do our ethmoid. Đây là cái phần mà ông mở lỗ thông xoang thì tương đối là tốt. Bây giờ sẽ chuyển sang góc tích thẳng. Scopes on the instruments are very good quality. Yeah. Okay, so the ethmoid bulla is a very discrete ball sitting in the ethmoid sinus cavity right here. Đây là cái vị trí mà ông chỉ ở đây từ vị trí của móng sàn. So can I have a curette? Curette, okay. Oh, you have no curette? Can you one pro? Let me see what you got. Em lấy được cái one pro. Cái thăm trò. Nothing, huh? Curette taken. Phục vụ các địa phương khác. Anh Luận ơi. Maybe, yeah, they have a kerosene. Kerosene. You don't have any kerosene, but no kerosene. Hydrox. I think I can get through. I'll take the probe. I'll use the probe if I get here. Ở đây là vị trí là ông sẽ tiến hành mở vào cái móng sàn. Thì thông thường ở vị trí này chúng ta nên có cái curette để có thể kéo. So you see how I can place the probe back behind the ethmoid bulla, right? Because it's a space back there. Và thông thường nếu chúng ta có curette, chúng ta sẽ đưa cái dụng cụ vào vị trí của cái ngách sau móng và đẩy cái móng sàn ra phía trước. And if I do this right, I should be able to see our basal lamella of the middle turbinate very clearly. Và khi mà chúng ta lấy được cái phần phía trước này, chúng ta sẽ quan sát được cái mảnh nền thêm nữa rất là rõ ràng. Give a grasping. All right, so see how we're getting, this is the top of the bulla, and see, here's the barrier between the bulla and the basal lamella of the middle turbinate. Cái phần phía trên các bạn nhìn cái phần và cái mảng đó phần phía trên của cái móng sàn, phần cái phía dưới đâu đang chỉ phụ vào đó là phần ranh giới, phần
So the basal lamella, cuốn giữa vào cái phòng đóng xoang. the basal lamella is the barrier between the anterior and the posterior ethmoid sinuses. And you can see this goes through the basal lamella here, and that's going to start going into the posterior ethmoid sinuses. Nên cuốn giữa là cái vị trí phân chia giữa cái xoang sàng trước và xoang sàng sau, và chúng ta thông qua cái vị trí của cái mạch nền giữa chúng ta có thể đi ra đến xoang sàng sau. So there's going to be space theoretically behind the bulla. Nên cái phần khoang phía sau của cái bóng xoang. And there's going to be space above the bulla. And the space behind the bulla is called the retrobullar recess. Cái phần cái khoang ở phía sau của bóng xoang này người ta gọi là cái khoang sau bóng hoặc là ngách sau bóng. And then the space above the bulla, between the bulla and the skull base, is going to be the suprabullar recess. Suprabullar recess. Ở phía trên đây là chính là phần ngách của trên bóng. So see, here's the edge of the bulla right here, coming up medial to the middle turbinate. Và từ cái phần bóng xoang này chúng ta đi vào phía sau, đây chính là cái phần cuốn giữa. And oftentimes between the area of the Agernazi and the bulla lamella, oftentimes medial to it is where we see the frontal sinus opening. Và thông thường nằm ở phía giữa vị trí của cái bóng xoang, mảnh nền và cái phần cuốn giữa chúng ta có thể nhìn thấy ngách trán. Okay, so we start to see now nicely, we see the basal lamella, the middle turbinate right here. Let's go through that. And normally we kind of dissect that. We're just going to punch into it with the suction. And we'll open into the posterior ethmoid sinuses as well. Thông qua cái mạch nền này thì ông sẽ tiến hành đi ra vị trí của cái xoang sàng sau. Thanks. Đây là vị trí mà ông đã đi đến xoang sàng phía sau. Lots of ice disease mutation. Jesus, it looks like it's bleeding. Okay, so after we open the basal lamella, we'll go ahead and remove this little piece of the basal lamella there. Và sau khi mà đã ra sau đằng sau để ông lấy cái phần của thành nền. Give a straight fix it. Straight it. Just a true cut. Okay. As we go back posterior, we've gone through the basal lamella, and we start working our way medial here, medial and inferior, and we should see the superior turbinate, right? Và sau khi mà đi qua mảnh nền, chúng ta sẽ đi vào phần phía giữa và phía sau, chúng ta phải quan sát ở cái chân và phía trên. I see a little fold here. This might be it right here.
Ông đang lấy bỏ đi một phần thân bám của phần trên. Place here. Yeah, eventually. Và tại vị trí thân bám của phần trên thì nó đang chỉnh cái lỗ thông tự nhiên của trong bướm. Imagine the sphenoid has been open. Và đây có thể là cái lỗ thông của trong. Yeah, that's a carotid right there. Yeah, it's all covered by ice. So this is into the sphenoid now there. Yeah, that's the internal carotid artery right there. Cái vị trí cái đầu gối hút mà ông đang chạm tới là cái phần mà mạch cảnh trong. So, you know, again, normally what we would do is we come through here into the sphenoethmoid recess and find our sphenoid sinus that way. So in this case, obviously, it's been opened and dissected back there into the cavernous sinus. Bình thường thì các bạn có thể thông qua cái máy dạng mình cũng sau các bạn Actually, I'll take this. tìm cái lỗ thông tự nhiên của trong bướm. There we go. Vị trí mà ông ấy đang cắt một phần đây chính là cái phần cuốn giữa. Kerosene. Ông đã sử dụng cái kìm hai chất hoặc là cái sơn quay lên trên để tỏ phần cánh trước của con bướm. Đây, ông đang lấy bỏ nó vách của học giả. Okay. Có vị trí như này khi mà các bạn sử dụng các dụng cụ cắt đột thì các bạn cũng phải đột 45 để lấy bỏ được các cái vách của học giả.
Nên nó vách ở xoang sàng ở vị trí mà sát cái phần của dung giấy thì bình thường các bạn có thể sử dụng cái Puret hoặc là các bạn có thể sử dụng Keratin để lấy bỏ vách xoang sát của dung giấy. Okay, so we'll just kind of clean off the lamina here. Ông Lamina papyracea. ông đang làm sạch để bộ rõ cái vị trí của dung giấy. And when that lamina Puret and Keratin. Yeah, both. I use them both. They're both great instruments, the Keratin and the Curet. The Curet's just a little quicker and easier to do a little fine work, but the Keratin works well also. Thấy hình chiếu And the như thế thì bình thường nó sử dụng cả cái Puret và cái Keratin để có thể lấy bỏ cái vách xương sát thì xương giấy, và ông vẫn thích cái Puret hơn vì nó rất là dễ. We're just coming up the skull base now. Vị trí lên trên các bạn thì thấy là sát phía trên đó chính là cái phần vị trí của tàn phận. And do we have a? Let's go ahead and get an angled scope. Okay. We'll finish the frontal. Sau khi mà nó loại bỏ cái vách của xoang sàng vị trí sát tàn phận, bây giờ ông sẽ chuyển sang sử dụng cái dụng cụ góc để có thể quan sát rõ được cái vách cá được. Thế thì giờ ông sẽ sử dụng cái kim đột 45 để lấy cái vách và xoang sàng trước phần chiều cao. Seeing into at least the supraorbital ethmoid there, but maybe heading up to frontal. Do we have any sort of we don't have a oh, first second. Và bây giờ ông đang sử dụng bút xong để tìm cái cách cái. Use this like a pirouette here. When find frontal that will do 45 or 90 yeah, I like to use my frontal curette, the 70-degree curette up here, to dissect into the frontal, and we can see that we're already into the frontal there. So oftentimes when you do a good ethmoid, and particularly when you start dissecting your agar very quickly you'll find the frontal. You don't have to struggle. I'll take that. Ông bảo xem là phân tích cái phần vị trí của xoang sàng rất là tốt, cộng thêm là phục vụ lấy rõ được tế bào agar, cái việc mà tìm ngách trán thì rất là dễ. See the anterior ethmoid artery. Và đây cái vị trí mà ông chỉ đây chính là động mạch sàng trước. Bạn có thể nhìn thấy cái động mạch sàng trước nó đi từ phía ngoài mắt chéo vào phía trong. Remember, it courses across the skull base, and it's usually anterior, medial, posterior, lateral here. So this is kind of the typical orientation that we see for the anterior ethmoid artery. Các bạn có thể nhìn thấy cái động mạch sàng trước này, phần phía trước thì sẽ ở phía trong hơn, còn phần phía sau sẽ ở phía ngoài hơn. The probe. Remember, we were saying earlier that the opening to the frontal sinus is oftentimes between the junction area between the agar and the bulla. And in this case, we can see we're heading up into the frontal, but you can also see here's the natural opening is heading over here.
Và các bạn có thể tìm thấy cái lỗ thông tự nhiên của mũi cá ở vị trí giữa khớp của cái phần cái bã vernacin ở phía trước và cái phần bóng xoay ở phía sau. We kind of disrupted it when we stripped some of the lining there, but this is going to be our space that kind of heads up into it right there. I'm going to have the upright legs in. Let's get the carrots. Help us get a better view there. Và bây giờ ông sẽ lấy cái phần cái bã vernacin trước để cái mở rộng cái tầm nhìn. The suction. Upright legs in. Ông đang vẫn lấy những phần niêm mạc sau để tìm bộc lộ ngách trán. Đi. Các bạn có thể nhìn thấy là cái lỗ thông trong trán. Right. It's pretty good. We stripped some of the lining there, but there you see nicely into the frontal. We see our anterior ethmoid artery. Notice the anterior ethmoid artery is also not exactly at the frontal. It's usually about a cell behind the frontal. Và các bạn có thể thấy nhìn cái động mạch phẳng trước thường sẽ ở sau của ngách trán. So the anterior ethmoid artery is going to be between the basal lamella of the middle turbinate and the bulla lamella. So it's going to be sort of halfway between the two. Nice view of the lamina. We have a nice clean lamina. And then we'll go ahead and just check our maxillary one last time. Needs to do a little work there. Let me get a bite. And what the option? Up to where the between the bathroom and hookup. Oh, mushroom, definitely. Definitely. Much easier. Effective. Okay. Just a little line. Get that down. Ở vị trí này ông đang sử dụng cái nước mắt quan sát vào cái lỗ thông tự nhiên trong hàm. Can I get these straight cutter? Tầm
we should expose the upper block, and then we expose the posterior ethmoid to because of the floor so take landmark for that for dissecting posterior. Yes. Yes, so I like to see the roof of the maxillary, the orbital floor. I like to keep that in vision when I'm looking to get into the posterior ethmoid and back to the sphenoid. You're right. And when I look at I always check my CAT scan ahead of time to see how much room I had between the orbital floor and the skull base to kind of understand that relationship. Yes, I agree with that. I like that. All right, so that's a pretty good ethmoidectomy. Sphenoid, again, has been all opened and the cavernous sinus is all dissected there, but our skull base looks good heading into the frontal. Lamina's clean, maxillary is widely open. So there you go. Sau khi mà ông đã cái này không thích thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần ở phía ngoài chính là cái phần lỗ thông phong hàm, kèm cộng thêm vào cái xương giấy được lộ rất là rõ ràng, cộng thêm là cái phần sàn thọ và cái lỗ thông trong bướm mở rất là rõ và mở rộng cả phần mép trán. Good. Thank you so much. Any questions? I mean, if it strips, yeah, I tried to cut it and lay it back. Yeah, I do. And of course that happens a lot in surgery, right? But one of the ways to avoid that though is to use your cutting instrument. When you're opening the maxillary, I like to use a cutting instrument posteriorly there, and that'll hopefully avoid the pulling of it. Occasionally it does happen. Usually it happens though when you use your suction and you're trying to kind of dilate the opening and start pulling it off. So just try to minimize that and use a cutter. Does that make sense? Yeah. Yeah. Right. Đây có một cái chi tiết mà mình có hỏi ông là khi mà trong quá trình mà bộc lộ xoang hàm thì số tác giả người ta đề cập vấn đề là mình sẽ mở rộng cái lỗ thông xoang hàm đến vị trí là sàn của mắt, làm cái mốc để mình có thể ra cái sàn sau một cách an toàn. Thì ông cũng rất là đồng ý với cái mình bộc lộ cái mốc đó. Khi mà mình mở lỗ thông xoang hàm mình sẽ bộc lộ đến vị trí sàn của mắt hay là tương ứng với vị trí của cái chân của xoang hàm. Sau đó thì khi mà mình đi qua mạch nền để ra vị trí của xoang sàn sau thì mình nên đi dưới vị trí của sàn của mắt thì để tránh cái tổn thương của sàn sọ. So unfortunately, if I had and I don't have I think there's any. Tôi có hỏi ông là ông sẽ bộc lộ giúp ra xoang hàm, xem cấu trúc để có cái sau xoang hàm. Sau này sẽ đến cổ gái có một thêm cái này rồi. Theo khảo mình tôi phải bé quá. Và phải có anh Get like what kind of a big? Then you have to do this. Yeah, I can try. So, like this. Had a big septal deviation here. Go ahead and open that space up there. Can I have a suction?
Middle turbinate remnant there, we'll get that out. Take the straight, same straight place. Tiếp theo thì sư tiếp tục phẫu tích cái phần vùng chân bướm hàm. Thì trong lúc chờ đợi các bạn có thể có những câu hỏi có thể gửi vào mục chat, thì phòng nghiên cứu khoa học sẽ tiến hành tổng hợp và sẽ hỏi và giải đáp thắc mắc cho các bạn. Maybe after that more correct. Let's go and clean it all off. I'll show you in a second. And get a straight cutter. Right there. There's the artery coming through. So there's the crust, right? Cái vị trí mà các bạn thấy có thể rồi xương đấy chính là từ vị trí của màu tràng, và ngay ở phần phía sau các bạn có thể nhìn thấy cái mạch hướng của cái And that's our posterior attachment of the middle turbinate, which we've already removed. Let's get a upright cutter. Down. Do you have a true cut? Straight on. Fine. The artery coming through. Then let's get a straight cutter. We're just going to remove a little bit of that cristaphnoidalis. Okay. Let's get a Harrison. Cái vị trí ông lấy được cái màu vàng, tại vì cái này có cái dùng cái sơn để lấy nốt cái phần xương. Gonna be too big. Okay, let's get a Equally for right. You do 1 or 2 millimeter. Yeah. That's what I oftentimes 1 or 2 millimeter usually. Yeah. Can I have a straight cutter? Tại vị trí này thông thường trên ngày lâm sàng ông sẽ sử dụng cái cây sơn kích thước khoảng 2 mm để lấy cái phần xương này. And then we use the sphenopalatine to kind of find our way to the pterygomaxillary fossa.
that's all coming from. Tại vị trí này thì cái dụng cụ của chúng ta hiện tại hơi to nên có việc lấy cái phần màu xương hơi khó khăn một chút. We have it. We don't have it here. One more throw. We don't have the. Yeah, I don't think it'll pull the bone. This one. Let me try. I can try. Vị trí này bình thường mình có thể dùng cái cú rác để lấy bỏ thêm một phần xương mỏng phía trên. Break it. If we have one to Yeah. that's very easy. Yeah, that's how you cut into it here. Try that. I'm gonna be able. Let me see if I can get that here. Yep. Okay. I don't have a great option here, guys. I don't have instruments to really get me in there. Not sure what to suggest here. What would you like getting to squeeze with this spot? Yeah, I want to break that off there. We don't get We don't have a straight blade sleeve. We don't have. Yeah, I don't want to break your instrument, but I guess we'll keep trying. để đứt anh đưa cái cặp để cắt kia chưa cái kim cặp phúc mình không có bách in cặp nãy rồi thì có There we go. răng Try that. Trong quá trình xem các quý vị có câu hỏi gì thì gửi cả nhắn tin qua hộp chat, chúng ta sẽ trả lời tin tìm thẳng. Có này. Tiếp cận số
try the kerosene. Yeah, that's the palatine artery. That's right. Cái vị trí mà ống buồng bộc lộ ra đây chính là phần động mạch lỗ thủng cái. Have that probing it. Try that kerosene. Take the throat. Và cũng kể từ thấp. Từ 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 dài 40 19 For what? Harrison vào Oh, kerosene. Yeah, I usually use angle. I usually use a 9. Tôi vừa có hỏi ông là cái trong các ngành lâm sàng khi mà ông sử dụng cái sơn để cắt xương này thì ông sử dụng cái loại cái sơn góc cắt là bao nhiêu độ thì ông thường sử dụng góc cắt là 90 độ hơn là góc cắt là 40 độ.
What? Media. Oh, I don't know if I can, honestly. I'm not sure if I'll be able to see it. All this has been dissected and removed, so it should be a challenge to see the video. We can try. Move on. Yeah, let's see. Vừa nãy có một quý đồng nghiệp hỏi về ra bộc lộ thần kinh video để điều trị cái virus trứng. Tuy nhiên thì Dr. Grant nói là cái phần này đang về phá nên là cái phần kinh sẽ bị cắt qua rồi người bọc lại được. Tuy nhiên thì hiện tại điều trị cái virus thì chúng ta thường cắt kính xăng, không phải cắt thần kinh video. Yeah, unfortunately. So one of the things, like to do a vidian neurectomy, you really need a CT scan to kind of see actually where the vidian is located and how it is related to the floor of the sphenoid sinus. So it's a little hard, to be truthful to me, to be able to kind of just find it without seeing imaging ahead of time. We can try, because we can head back to the pterygopalatine fossa here and see if we can see it coming through. But it might be a little challenging, to be truthful. Looks like it'll be right there. Let's see if we can. Kinh video thì có thể chỉ vô vị trí bên ngoài của ông được đã đi lướt qua vị trí của cái hố chất hướng phèn này. So now we're getting our communication between the lateral sphenoid and the pterygomaxillary fossa, pterygopalatine fossa right here. And actually you do see the course of I think that might be the course of the vidian right there. Và ở vị trí này thì các bạn có thể nhìn thấy vị trí thành ngoài trong bướm. Và các bạn có thể nhìn thấy vị trí hố chân của cái này. What's that? Maybe, yeah. Honestly, a little hard to tell, truthfully, with the just the anatomy for me. It's a little tough to tell. But we've got so what we've done is we've brought the lateral sphenoid over as far as I can go here. And this is actually, you can see that you can actually get pretty decent access to the lateral sphenoid, just transsphenoid, right? You don't necessarily, if in this case, it's not a real deep lateral recess. And so you can actually get over there pretty well without going necessarily entirely through the pterygomaxillary fossa here. So, and you can see here, we got to go just down just a little bit, but that's the extent of our lateral recess. And I would guess, I just can't tell where V2 is and where the vidian is, to be truthful, because it's not a real well pneumatized sinus.
The bidding is, of course, coming to the medial aspect of arteriomaxillary fossa right here. But in this case, clearly it's encased in bone. There's no sort of, it's not sticking up. So let's see if we can actually find it right here. We don't really have it. We have a stricture cut. I'm just going to release the medial contents here. Tiếp theo thì đây là đối một cái tiếp tục sau hướng trong để xem cái đường đi của mạch là được cái Stricture cut. Yes. Yes, exactly. when we see exactly when we use that. Yes. How do you exploit chemoplastin actually? Sometimes you can't, but you have to sweep it. You can sweep it down in the mucosa, but sometimes you're going to cut it. Now, obviously, if you cut it, you have to cauterize it very well. It will definitely bleed. Trong trường hợp các bạn khi mà mở rộng để trong hướng túi dưới thì lúc chúng ta có thể cắt phải ngay phần nhánh vết ngăn của cái động mạch của một cái. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái phần mà ống hút của ông ấy chỉ vào. Trong cái trường hợp đó thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đông điện để cầm máu cái nhánh này. Yeah. There it is. Đây, Okay, so we can follow that back. And of course, this takes us back to the carotid, right? If we follow the canal all the way back there. từ cái động mạch các bạn nhìn thấy một ống thần kinh ra phía trước phía ngoài. We should be able to find our greater palatine nerve as well coming in. Suction. Thường
the Karis. Yes. Yeah. When we make incident, how do we avoid bad female For the when you're lifting the flap, yeah, you just make your incision down low over the point. Your inferior incision is low. Your superior incision is at the level of the sphenoid ostium. So you're leaving this whole pedicle here intact, so you won't hit the artery. The artery will be intact. Yeah. Mình vừa hỏi ông là chẳng học qua thì Dr. Sport thì có hướng dẫn chúng ta lấy cái kỹ thuật là lấy cái vạt mũi Vietnam thì mình hỏi ông là cái nào để tránh tổn thương cái động mạch nuôi cúm vạt. Chúng ta sẽ rạch cái đường phía dưới nó ngay vị trí ở phía trên của cái cửa phía sau, còn đường rạch ở phía trên thì nó sẽ ở phía trên của đường thông tuy nhiên hướng chúng ta phải tránh được cái tổn thương có mạch ra. Higher. It's a carrot. It's a type of carrot. Việt Nam sometimes we perform Yeah, juvenile mesoangiopathy background. Yeah. We usually we have embolization before 24 to 48 hours. Yeah, exactly. And then we cut it when we surgery. Yeah. Do we clip the Yes. muscle? Usually, yeah, you do, because that doesn't oftentimes stop the bleeding, right? You just usually have to continue. And in my hospital, the clip is not popular. We usually do bipolar. Yeah, bipolar is okay. You can do it. You can do it, and you can do it safely. Thì mình vừa hỏi ông là trong cái ngành lâm sàng thì tôi có thể thông thường thì có các bệnh nhân sơ mạch còn huyết học tuổi thiếu niên, tôi hay tiến hành nút mạch trước khoảng 24 đến 48 giờ. Thì sau đó thì tôi tiến hành mổ. Thì mình có hỏi ông là
tại viện chúng tôi thì cái clip mạch máu thì không phổ biến, thì sử dụng bipolar để cái đông điện liên tục ấy, để đông điện cái động mạch ở hàm trong có được không, nữa mà cũng ok, có thể phải. That'll go down into your canal right there. I just can't, I'm having trouble kind of illustrating it for you, but that'll enter into your greater palatine canal down below. You got your vidian right here. So we've got the medial contents actually pretty well defined here. And then lateral sphenoid. And again, this will be similar to our approach tomorrow, except that I think we have to go quite a bit further, right? Because we don't, we have to come, the extent of the lateral sphenoid on the patient tomorrow is very much more pneumatized. So we're going to have to come quite a bit lateral. And it's going to be lateral to V2 tomorrow. V2. Okay. Yeah, it's probably as good as I can do, unfortunately, with this, I think. So I'm sure I can show you a whole lot more here, because this is just kind of like hamburger meat here. Your vessel is pretty low there. Okay. Anything else you want to see? Put a nice clip right there. We could use the cautery on the vessel there. We can separate our vessel. Thế thì cái mạch ở mỗi một cái ta khi trong cái phẫu thuật là ta có thể cắt ở này. Be able to get behind it into the fat. We're going to tear it. Ah. Start to see our fat lips there. Suction. I'm not going to be able to define any of the nerve flows. In clinical practice, some hospital and when they control optimal they like the Oh yeah. I don't do the Caroline window. I don't think it's necessary. I just like to kind of walk over directly into the front. Looking at the hospital for require the hospital. Anterior to posterior? I think the easy way to find it is to identify the Agronasi bullet to come up with skull bases. So it's a narrow anterior posterior connection. That can be very difficult. You're right. There's not an easy way. A good trick. Use that to try to help. That's a simple thing to make the bypass incision. Just open and you try to irrigate much of it. Especially in acute inflammation, the field might go very good. When you look
I don't like students. They cause a lot of health and digital in the long run. Most important is just get it open, so that it's widely appreciated. I think taking down the frontal gate area and front of the agonizing, opening that up real widely helps a lot to keep it from scarring over. Take that into the wall. So I like doing that, but I don't like steps so much. We're pretty rare of us. Yeah. What would you do? What we move? You can worry about this. The drill will help most of it's a lot of things. You need to cover that. Verify the active when you meet this meet identify the one front of this particular device in particular in physical factor actually when you in help this I'm sure yeah yeah needed. When we find the middle turbinate, and find the middle turbinate, find where the edge of that superauger superpolar cell is located related to the middle turbinate. Then remember those are cells coming from below. Creep up there and pull them down from medial to lateral. So I don't know what thank you good. Glad to help. Guys, tôi vừa có hỏi ông ấy là cái trong quá trình mà mình mở xoang trán ấy, một số các tác giả sẽ tiếp cận cái xoang trán theo từ trước ra sau ấy, chúng ta sẽ mở cửa sổ Caroline đấy thì ông nghĩ thế nào về đấy thì ông bảo là ông thì không thích mở cửa sổ Caroline thì ông nghĩ là không cần thiết và nó cũng việc mà mình mở xoang trán là mình đi từ phía sau khi mình nắm được các mốc giải phẫu thì nó cũng không phải quá khó. Câu hỏi tiếp theo là mình hỏi ông nữa là trong quá trình mình mở xoang trán thì có trường hợp nào mà mình có thể trong trình thăm dò thì có thể đi nhầm vào cái tế bào ở trên bóng ở phía sau hoặc là các tế bào trên đôi mũi ở phía trước không thì ông bảo cách là mình sẽ tiếp cận vào phía trong thì bình thường là cái xoang trán thì cái ngách trán ở phía trong còn với cái tế bào trên bóng hoặc là trên đôi mũi thì nó sẽ ở phía ngoài hơn. cái này nó không phải thêm đây